안녕하십니까. 오늘 뉴포Current 시간인데요. 지난번에 진행을 해주셨던 우찬 씨가 지금 건강이 안 좋아서 저희가 어쩔 수 없이 오늘은 제가 진행을 합니다. 다음에는 우찬 씨가 다시 진행하실 테니까 여러분 계속 봐주시고요. 오늘도 우리 스튜디오에는 베니타 닷 씨하고 파룬 무구 이 두 분의 논객들이 나와 계십니다. Hey guys, Hey. good to see you again. Good to be back. Alright, what's going on? What are you talking about today? Can we talk about summer and the beach, maybe? Ah. I'm going there next week. Me too! How about you? You want to come? Definitely I will go to there. Oh, okay. I'm going to Hilton Head. Where are you going? Savannah. Okay! I'm joining him. I detect a little bias. What an exciting time Yes. that we have. Elections are over. Yes. Thank goodness. At least the 24th of July. Mm-hmm. And I think it's going to be interesting to see how both parties are going to play in November. Mm-hmm. And I think the biggest thing is this could be a re-election of Hillary versus Trump. Mm-hmm. And you could see that they're all going to be in Georgia, probably campaigning for their candidates. Mm-hmm. And it'll be interesting to see what happens in November. 네. Well, I have news for you. Hillary lost. 자, 지금 이제 시작부터 아주 흥미진진합니다. 자, 선거 얘기가 나왔는데요. 지금 롤오프가 이제 바로 끝난 지 얼마 안 됐죠. 제가 그래서 이제 본격적인 11월 선거가 다가오고 있는데 가장 지금 흥미진진한 부분이 바로 조지아주가 예전 2년 전에 있었던 힐러리 클린턴과 도널드 트럼프의 대통령 선거를 방불케 하는 아주 격전지가 될 것이다. 그리고 실제로 힐러리 클린턴이나 트럼프가 조지아주에 나타나서 선거 유세를 돕는 모습도 보게 될 것 같다. 이런 이제 얘기가 있습니다. 네. So, the Republicans, we finalized our gubernatorial candidates, Kemp and Cagle. That was a shock. The Democrats, we had the state school superintendent race. That was the big race. And then we had some local primary races, including in Gwinnett County. Right. And I'll have Farouk talk about that. Mm-hmm. So Carolyn Berto and David Kim, yes. Obviously had a very good race. And it was a matter of style. It was, last minute push for who was going to win. And, Carolyn did a pretty good job. And, convincing people, but kudos to, David Kim for, literally, energizing, the Korean American community, to make sure they understand the role of elections and voting power, in Georgia and in Gwinnett. 베리타 도드 씨가 얘기했던 부분은 이제 주지사 선거가 상당한 좀 우리한테 좀 일종의 충격, 셔크를 줬다 이런 이야기를 했었고요. 그 파룬 무글 씨가 얘기한 부분은 이제 데이비 킴이 출마해서 선전을 펼쳤던 부분에 대해서 한인 사회의 유권자층을 깨워주었다. 그들에게 선거가 얼마나 투표가 중요한지 일깨워준 그런 선거였다. 좋은 모습이었다. 뭐 이런 이야기를 했습니다. One thing I'm thinking about is the candidates, all candidates who are supported by Korean community have failed. 4 candidates. I think that for the Korean community, there's a lot of education that still needs to take place politically and civically. And the people who have the most money are not necessarily the people who win. You see that in the Casey Cagle race. Yes. 아마 한인 사회에서는 선거에 대해서 좀 더 경험이 필요하고 교육이 좀 필요하지 않겠느냐라는 이야기인데요. 선거에서 돈이 많다고 해서 무조건 선거에서 다 이기지 않는다라는 건 이번에 케이시 케이글을 보면은 분명히 알 수 있지 않겠느냐 이런 이야기입니다. There was a lot of money spent on TV campaigns, for example, especially by the Cagle campaign, and if that's what you're seeing, you believe that that's the most popular candidate out there. But there were so many stories behind that, the recording of Casey Cagle saying some things that upset conservatives. And then the endorsement by Donald Trump of Kemp. And those were the 2 game changers for Casey Cagle, who almost won in the election, the general primary. 그 케이시 케이글의 TV 광고는 굉장히 많은 돈을 들여서 했는데 그 내용들이 오히려 그 공화당원들 보수적인 보수파들의
오히려 화를 돋구는 그런 부정적인 결과를 가져왔다라는 이야기였고요. 그다음에 트럼프 대통령이 캠프를 지지했던 것이 굉장히 크게 작용을 했다 이런 이야기를 했습니다. There was kind of surprise that Trump has so powerful on this race. You know, 2 years ago, every candidate who supported Trump has failed, but at this time, 2 years later, that is totally different. 2 years ago, you look at the promises Donald Trump made. Now, ignore his Twitter account. You look at the promises he made to cut regulation and to ensure that the economy improves. We have the best economy since 2000 now. We have the best employment numbers since forever. So this is, I mean, he's delivering on his promises. It's no surprise that if you follow his actions and not his tweets, you'd vote for him. 트럼프가 이렇게 지지한 것이 2년 전에는 트럼프를 지지했던 후보들이 다 떨어졌는데 지금은 오히려 트럼프가 지지한 후보들이 다 당선되는 아주 완전히 뒤바뀐 모습을 보여줘서 저희가 좀 충격적이었다 했더니 그때는 이제 트럼프는 뭔가를 보여줄 수 있는 입장이 아니었기 때문에 말뿐이어서 그랬던 것이고 지난 2년 사이에 경제가 굉장히 안정되고 또 실업률이 떨어지면서 트럼프가 어떤 자기가 했던 말을 지키는 모습을 보여줬기 때문에 지금은 트럼프의 말이 영향력이 있는 것이다 라고 설명을 했습니다. So let me get back to the Korean community question. I think Korean community has been doing great politically. Yes. You really see. Yes. You have a first Asian American, state representative, former, BJ Pak, yes, who is the first Asian American, U.S. attorney. And that's a victory for the community. Then you have State Representative Sam Park, yes, who's serving in the General Assembly. That's also victory. So I think when you really look at the political capital of what they're building, you'll see more to come. You'll see the successes of what the Korean community is doing in Gwinnett or all around Georgia. It's been brilliant. 지금 한인 사회는 이번에 선거에서 굉장히 잘했다라는 이야기인데요. BJ 팍 여러분 기억하시죠? 검사장을 하고 있는데 당시에 주 하원 의원, 과거에 주 하원 의원을 했었죠. 아시안으로서는 최초의 주 하원이었다라는 것이었고요. 그리고 지금 현재도 샘 팍 의원이 주 하원에서 하원 의원으로 활동하고 있습니다. 이러한 것들이 모두가 다 한인 사회 전체의 승리라고 할 수 있다는 겁니다. 그러니까 앞으로도 더 많은 한인 의원들이 나타날 것이고 더 늘어날 것이다 라고 이렇게 이야기해 줬습니다. And I think that community is setting a tone for other constituencies to run. Now you have, a American Muslim, who followed what the Korean community is doing, getting elected, and other members of the community. So that this is no end. I think as the population is going to grow, as the concern is going to grow, their representation is going to expand also. 앞으로도 한인뿐만이 아니라 다양한 사람들이 더 이제 의회에 진출하게 될 거다라는 이야기인데요. 무슬림이 될 수도 있는 거고, 어떤 종류의, 어떤 배경을 가지고 있던 사람이든 간에 이 다양한 사람들이 인구가 늘어나고 인구의 구성이 달라지는 거에 따라서 우리들을 대변해서 의회에 진출하게 될 것이다. 이런 이야기입니다. It's going to be very interesting come November because if you look at how negative the Republican campaigns turned, you know that Stacey Abrams is the Democratic candidate is just holding on to all those statements that they made about each other to use it in her election campaign in November. 11월 달에 있을 선거가 굉장히 흥미로울 것이다. 특히 이제 민주당에서 출마한 스테이시 아브람스 같은 경우는 다른 선거 전에 있었던 것들을 충분히 이용을 해서 본인 선거에서 이용하게 될 것이다. But I do think it's important to remember that, she has Bernie Sanders, the socialist Democrat behind her. She has Hillary candidate, the failed candidate behind her. And she is as far left as you can come across in Georgia. She's the furthest left we have ever seen a Democrat candidate in Georgia aside from Cynthia McKinney. And I don't think that Georgia's ready for that. 네. 스테이시 아브람스 후보 같은 경우에는 너무나 급진적이라는 거죠. 버니 샌더스도 지금 뒤에서 지원을 하고 있고, 케니 같이 아주 특별한, 아주 급진적인 민주당 인사이기 때문에 조지아주에서는 이 사람을 받아들일 준비가 좀 돼 있지 않다라고 좀 주장하고 있습니다.
I think this race is going to be interesting. Casey Cagle would have reached out to maybe the moderates, even the Republican side. And if you have one candidate, as Benita mentioned, is on the left, then you have the farthest right, who Brian Kemp coming and talking to the Trump constituency to put him on top. 지금 이제 이번 선거가 역시 재밌을 거라고 얘기하시는데요. 브라이언 캠프 같은 경우에도 지금 가장 앞서 있는 상태가 되어져 있는 상황이어서 케이시 케이글 같은 경우에는 사실은 중도적인 입장이었는데 공화당에서도 굉장히 급진적인 극적이죠. 극보수가 지금 후보가 되어 있는 그런 상황이라는 거죠. Actually, the candidates are so polarized at this time. That's very true. I do think that you'll see Brian Kemp, now that Brian Kemp did not have a lot of money. You have to remember that. Against the Cagle machine, the other candidates, he did not have a lot of money. So he had to make himself stand out. This is advertising. It's like the car salesman in front of his dealership. You have to attract the most attention to get the free campaign ads in there. So he was all over Fox because of the gun campaign ad. He got a lot of free time on the networks and on the channels, and that helped him. I don't think you're going to see that continue. I think it's more policy now. 캠프 같은 경우에는 돈이 별로 많지 않았음에도 불구하고 공짜로 자신을 광고할 수 있는 기회가 많았다고 하네요. 라이플 하는 거에도 광고에도 나오고 여러 가지 본인을 드러낼 수 있는 기회가 공짜로 광고할 수 있는 기회가 아주 많았었다고 하는데 그게 계속되지는 않을 것 같다고 이야기합니다. I can tell you that politics is all about numbers. And so regardless of what both candidates say or do, it's always, end of the day, it's going to be who's going to show up to the ballot box. It's as simple as that. And I think if you really look at the trend, Hillary Clinton did really well in Georgia in very specific counties, Gwinnett, and Cobb. So between the 2016 election and 2018, it really depends who has registered more votes. So Trump is going to be center for both political parties. One is going to ask for a support, and one is going to, talk about his record and what he has said via his Twitter or a statement about whether it's women or kids and immigrants. The others are going to utilize that message to take the constituency to the poll. 다음 선거에서는 아마 트럼프가 가장 중심에서 있을 것 같다고 하는데요. 트럼프가 지지하는 사람들은 지지를 받으니까 힘을 얻을 것이고 또 트럼프가 하고 있는 모든 말들, 트위터에 하고 있는 이야기라든가 여러 가지 기사거리로 나오고 있는 모든 말들이 또 반대쪽에서는 공격의 대상이 되기 때문에 결국 트럼프가 굉장히 중심에 서게 될 것이다 이런 이야기를 했습니다. So this thing could turn out to be down to the wire because you will see probably Trump visiting Georgia. You will see possibility President Obama might come to Georgia for campaigning. So Georgia is going to be literally a battleground for both political parties trying to prove, and offset each other. And, of course, it's going to be a historic, if Stacey Abrams becomes the governor. And people are going to utilize that too. So I think it'll be very interesting between now and November. It's literally a gung-ho campaign style of, telling each other who is better candidate. So this will be interesting. I have one question that Benita said about that the Georgians not ready for that kind of... Georgians are not ready for a Bernie Sanders type leadership. Stacey Abrams' campaigning now is very strategic and really very smart. She's talking about jobs for Georgians. Of course, you have to remember that just about everybody has a job right now. We have full employment in Georgia. Do you believe that Georgians are ready for the station? Georgia is just ready for someone who can take what we have, and move on. National politics here doesn't really affect, I believe, a whole lot. And so, they both are very smart candidates. If you really say, like I said, politics is all about numbers, right? Yes. Elections.
if you really see that, I mean, look at Alabama. I mean, we have a Democratic U.S. Senator, in Alabama. So it's really going to be, and that's one of the reasons you're talking about more successes of economy and jobs, because you can't run only on social issues. And that goes for both candidates. You just can't run. End of the day, people care about jobs. People also care about food on the table. And that's what both candidates are going to talk about for November. 베리타 씨는 스테이시 아브람스 같이 급진적인 그런 좌파는 이 조지아에서는 지금 받아들일 마음의 준비가 안 돼 있다. 이렇게 지금 단정적으로 얘기를 하시는 거고요. 파룩 무글 씨가 얘기하는 거는 이게 지금 사람들은 결국에는 모든 투표는 숫자로 이야기되는 것이니까 결국에는 사람들이 투표를 하러 나오게 하는 것이 중요한데 그 이유는 내가 좌다 우다 이런 것이 아니라 아주 현실적인 것이 이유가 된다는 거죠. 뭐 먹는 거라든가 건강 문제라든가 뭐 교육 문제라든가 이런 현실적인 이유 때문에 투표하러 나오는 거니까 그거는 이제 우리가 준비가 됐다 안 됐다의 이 논리하고는 좀 다른 것이다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. Okay, we will see what happens. I'm looking forward to it. I think there's going to be a lot to talk about over the next few months. Sure. Yeah. 지금 노아은행에 오셔서 다양한 금융 서비스를 누려보세요. 보다 빠르고 간단한 SBA론, 고객의 정보를 안전하게 지켜주는 믿음직한 알림 서비스, 쉽고 빠른 손안의 작은 은행, 모바일 뱅킹. 한인사회와 함께 성장해온 노아은행이 감사하는 마음으로 여러분을 모십니다. 좋은 사람들이 모여있는 좋은 은행. 노아은행. 자, 그러면 다음번 주제로 넘어갈까요? Can we move on to another topic? Yes. In these days, especially in Georgia and Alabama, the Korean manufacturing companies are very, very afraid about the tariffs. What's going on? Well, the world is getting smaller. As we were talking, previously, that our economies are interconnected. And it looks bad on Georgia because, Governor Deal has taken a trip to Korea and Japan and China, want to bring manufacturing jobs here. I think tariff is going to end up hurting Georgia. So the Korean companies or other foreign companies in Georgia, are rightfully, scared about what's going to happen. And we also have to kind of see the balance out, just like a game of poker, we were talking about it, that if these companies, decided to either go back or go to a different state, we're going to end up losing a lot of jobs. 지금 이제 회사들이 굉장히 많이 걱정들을 하고 있는데 사실 이 현상은 우리가 좀 전에도 촬영하기 전에도 얘기했지만은 일종의 포커게임 같은 그런 양상을 보이고 있어서요. 우리가 지금 이 일들을 어떻게 좀 생각해 봐야 되는데 하여간 이 문제는 일자리를 우리가 만들어주고 있다는 것, 외국 기업들이 일자리를 지금 만들어주고 있다는 게 하나의 좀 중요한 요소가 될 것 같습니다. Okay. Yeah, I think it's really interesting to watch how the European Union representative was at the White House last week and he said, we're coming to a deal with President Trump. As we said, it's a game of poker. We're waiting to see who folds their cards first. Okay. EU에서는 유럽연합에서는 트럼프 대통령과 협상을 하겠다라고 이제 발표를 했다고 하죠. 그래서 사실 이 양상은 포커게임과 같다는 겁니다. 무슨 얘기냐면 서로가 막 끝까지 갈 것 같지만 결국에는 누군가가 먼저 패를 접느냐, 거기에 달려 있다라는 이야기죠. The other thing is that we have the power. We are the buyers. So if we don't want to buy, the other countries don't have a market. So this is an incentive for them to come to the table to speak to President Trump. Nobody likes tariffs. As a conservative, I hate tariffs. But we need to level the playing field. And they are treating us unfairly in the United States. 보수 쪽에서도 사실은 세금을 좋아하지 않는다는 거죠. 관세 매기는 걸 좋아하지 않는데 사실 굉장히 싫어하는데 그럼에도 불구하고 이런 일들이 벌어지고 있는 거는 미국이 바잉 파워, 그러니까 구매력을 가지고 있다라는 겁니다. 미국은 엄청나게 많은 것들을 지금 외국에서 사주고 있는데 그것에 비해서 미국 사람들이 손해보고 있는 것들을 지켜줄 수 있고 보호해주고 대변해줄 수 있는 목소리가 지금까지 없었다는 것이죠.
And there's one last point you have to remember, that President Trump is not your ordinary president. He is a businessman. He understands the power of negotiation, the power of holding all the good cards. So I think that he has a lot more savvy understanding in this than a lot of our politicians who are actually career politicians and know nothing else but politics. Okay. 더 한 가지 또 알아야 될 것은 트럼프 대통령은 일반적인 정치인하고 달리 비즈니스맨이라는 것입니다. 어떤 카드를 쥐고 있는 것이 힘이 되는 것인지를 잘 알고 있는 아주 협상의 대가이기 때문에 그렇기 때문에 일반적인 정치만 알고 있는 그런 정치인들하고는 좀 다르다라는 것이 하나의 또 이슈가 키가 될 수 있겠네요. 네. I think it'll be tricky for Brian Kemp yes. to talk about jobs and economy because you have, Governor Deal, talking about Georgia being number one for site selection, Georgia being number one, the past few years for entrepreneurship, and then you have the tariff coming from the White House talking about, the Trump talking about tariffs. I think he kind of probably got stuck in the middle. Like, what does he need to support? Because they have a record of, a good economy in Georgia, and then you have tariffs coming. It'll be interesting to see what his answer would be. 브라이언 캠프가 입장에서 좀 난처해질 수 있는 상황이라고 할 수 있는데요. 뭐냐 하면은 지금 연방정부에서는 관세를 붙이겠다, 트럼프는 관세를 붙이겠다고 하고 있는데 이것이 지금 문제가 되죠. 왜냐하면은 그 딜 주지사가 지금까지 조지아주는 계속해서 외국 기업들을 끌어들이는 최고의 장소다. 조지아주가 가장 적격의 투자지다라고 홍보를 해왔는데 그렇게 해서 실제로 외국 기업들이 많이 들어와서 일자리를 많이 만들어줬죠. 그랬는데 과연 지금 관세를 매겨서 해외 기업들이 투자하길 꺼려하게 만들어버리면 그것이 캠프 입장에서는 주지사 선거에서 상당히 불리하게 작용을 할 수도 있을 텐데 이 부분은 어떻게 캠프가 대답을 하게 될지 궁금하다라고 이야기했습니다. I think you're underestimating Brian Kemp on this. You have to remember that he was Secretary of State. He dealt with the corporate licensing. He dealt with occupational licensing. He dealt with all these issues that bring corporations to the state and make them stay here. And he did a lot of streamlining of corporate licensing, a lot of online applications and registrations and so on. And I think he understands where the complications come in business. So I think he'll have a very open eye open mind on how to deal with international trade as well in Georgia. 브라이언 캠프를 너무 과소평가하고 있는 것 같다. 왜냐하면 캠프는 국무장관을 하고 있으면서 이미 조지아에서 벌어지고 있는 모든 기업들의 라이센스도 해주고 뭐 이런 그 인허가 작업에 다 관여했었고 사실은 모든 기업 활동에 대해서 누구보다도 더 잘 알고 있는 인사이기 때문에 이런 문제들이 어떻게 작용을 하게 될지 누구보다도 더 잘 알고 있는 사람이다. 이렇게 반론을 또 펼쳤습니다. I think at some point he's going to disagree with President Trump on tariffs. Oh yeah, I think any good conservative disagrees on the U.S. putting tariffs in place, but any smart policy wonk understands that this is a poker game. 트럼프가 관세를 매기는 게 결국에는 불리하게 작용할 것이다라고 주장하시는 것이고 베니타 씨는 그거는 단순한 포커게임에 불과하다라고 지금 또 아주 두 분의 의견이 재미있게 지금 서로 부닥치는데요. 네, 결과는 좋은 결과를 두고 보겠습니다. You have talked about Gwyneth Cowie, the delegation to China. That might be a very good answer for us about tariff situations. Oh, absolutely. I mean, a lot of people don't realize that we have a free trade zone, in Georgia. And I researched and, found out that whether it's Savannah or Atlanta, you have free trade zone. And so what other countries are doing is they're bypassing, some of our federal laws, for example. Not in a bad way, but they're dealing directly with, province versus the state. Yes. And that's why the Chinese delegation, a couple of weeks ago that I met, we had the governor's office, we had everyone talk about it, and they actually went to the province in China to discuss business dealings. So I think that's another way of, offsetting the tariff issue.
귀네 카운티 같은 경우에 얼마 전에 중국을 방문했었고요. 중국에서도 귀네 카운티로 또 대표단이 와가지고 파룬 씨도 같이 만났다고 하는데 조지아주에 자유무역 지구가 있습니다. 이런 것들이 굉장히 좋은 하나의 해결책이 돼줄 수가 있다. 왜냐하면은 중국의 한 성과 조지아주가 직접 교류할 수 있는 기회를 만들어줄 수 있다고 하네요. And I think my recommendation would be to for foreign companies to see who is going to be the next governor of Georgia and start building alliances. Yeah, because, Georgia, its first responsibility is Georgia, right? So building that trade relationship with the new governor, whoever is going to be the candidate, is going to be very key for the consul generals locally here, or the ambassador, or the companies. I think they will have more good relationship with the state government possibility than a federal government. So that's a good, that's a good pointer, for a lot of foreign companies to come here is to build relationship with the state government. 다음에 조지아 주지사가 누가 될지 상당히 지금 재밌어지는데 그 주지사가 누가 되든 간에 상관없이 조지아주는 직접 다른 국가의 지역들과 직접 교역을 할 수 있는 그런 기회가 있다라는 것을 염두에 두면 본인들이 굉장히 조지아주 자체가 누가 주지사가 되든 상관없이 계속해서 번영해 나갈 수 있는 그런 기회를 가지고 있다라는 이야기였습니다. 굉장히 긍정적인 이야기여서 저희가 여러분들에게 소개해드리고 싶어서 말씀드렸고요. Okay, let's talk about the last issue. 안녕하세요. 이상회계법인의 이상엽입니다. 30년 동안 아틀란타 한인사회에 봉사한 역사와 경험을 바탕으로 여러분들의 세무 회계 관리와 재정 은퇴 계획을 상담해드리고 있습니다. 부자 되세요. We will talk about North Korea. Something's going on recently. Yeah, some really... Is it a good sign? It's a good sign. You have to remember that we have been mortal enemies with North Korea. We have not talked to them. We have not negotiated with them. And President Trump has opened up conversations, which is a good thing for North Korea and a good thing for South Korea and a good thing for regional cooperation. 지금 북한에서 벌어지고 있는 일들은 좀 긍정적이고 좋은 사인이라고 생각을 한다고 하고요. So recently, the North sent home to the United States 55 sets of remains from the Korean War, which now, of course, they have to be identified and their identity confirmed as U.S. troops. But for a lot of families, that brings some very long overdue closure. 그 55개의 유해가 지금 이제 미국으로 전달이 됐죠. 물론 이제 미국 측에서 미군이 직접 DNA 검사를 통해서 이제 확인 절차를 거치긴 하겠지만 어쨌든 많은 미국인들이 이렇게 유해가 돌아오는 것이 오랜 시간 동안 지내왔던 그 앙금을 풀어주는 그런 좋은 기회가 될 것이다 이렇게 이야기했습니다. Then the second good thing is that the North and the South are in talks about a family reunification day coming very soon, and that's a wonderful thing for families who've been separated for decades, by the border. Yes. 그리고 지금 남북 간에는 이산가족이 서로 상봉하는 것을 준비하고 있죠. 광복절에 하는 거로 저희가 알고 있는데 굉장히 오랜 시간 동안 떨어져 있던 이산가족들이 만나는 것 이것도 굉장히 좋은 징조다 이렇게 이야기하고 있습니다. And then the final thing is that the North is actually dismantling nuclear testing sites. Now, some say that's because they may already have gotten where they don't need the testing sites anymore. Nobody knows. But that has never happened before, so the symbolism is really important there. 한 가지 더 중요한 사실은 실험장을 폐쇄했다는 것인데요. 사실 어떤 사람들은 그게 그냥 쇼하는 거다, 그 진짜가 아니다라고 이야기하는 사람도 있지만 아무도 진실이 무엇인지 모른다고 말할 수도 있겠지만 하지만 이전에는 한 번도 없었던 것을 지금 처음 했다라는 그런 상징적인 의미는 충분히 부여할 수 있다. I said that was the last thing, but there's one more. Now you look at how with Kim Jong-un,
President Trump said he was a great leader, and that upset a lot of people. Same thing with Putin. President Trump said he was a great leader or something to that effect, and everybody was upset again. What is the man supposed to say? Is he supposed to be negotiating with these leaders of these countries who are respected in their countries, mind you, and say, he's a terrible guy. No, you put a good face on negotiations, and what happens behind that curtain is a different story. 한 가지만 더 얘기하자면은 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테 아주 great leader라고 위대한 지도자다 이렇게 이야기를 했더니 국민들 중에서는 화를 내는 분들이 있었다는 거죠. 마찬가지로 또 푸틴 대통령이 또 트럼프 대통령한테 아주 좋은 리더라고 칭찬하니까 사람들이 또 그거 가지고 또 화를 내는 분들이 있는데 도대체 왜 화를 내냐 이겁니다. 이제 협상을 하기 위해서는 서로가 상대방에 대해서 인정하고 존중해주는 자세를 취하는 것이 당연한 거 아니겠느냐 이제 이런 이야기였습니다. 네. I think you have to look at the fine print. You know, the details are actually in the fine print. So whatever happened between, you know, Kim Jong-un and Trump, you know, they're the only one who knows about it. You know, the details, you know, how far. These small gestures are very notable. It's very important, but you cannot still trust, you know, Kim Jong-un, how he is going to use, our diplomacy effort, you know, for his own popularity or what he wants to do. And I think I'm still hung on, you know, which way he's going to go. I mean, you know, he's been, you know, his family has been in the leadership position, you know, for so many decades, and people still could not read, you know, what they want to do. So it'll be interesting to see what happens next. 지금 이제 파룬보 씨가 얘기하는 거는 좀 뭐라 그럴까요? 이게 지금 김정은을 완전히 믿을 수 있는 상태는 아니다. 왜냐하면은 뭐 두고 보면은 더 알겠지만은 굉장히 오랜 시간 동안 자기 정권을 유지해 왔던 것을 볼 때에는 그런 정권을 유지하는 그 힘은 다른 데 있지 않겠느냐. 과연 이제 지금 우리가 어떤 작은 변화들, 눈여겨볼 만한 변화들이 있는 건 사실이지만, 본격적인, 궁극적인 변화가 있는 것이라고 말하기에는 좀 이르다라는 지점입니다. Because at the end of the day, you have to see that we're not border with North Korea. South Korea is. So the policies that we dictate, the policies we talk about it, ultimately is going to affect South Korea first. You know, and, you know, as an ally to South Korea, I think it's very important for us to do our due diligence before making any deals and consider talking to Japan and other countries, you know, in the Asian countries, to see what would be beneficial to those countries first. Just like I said, we're not a border to them. So it's easy for us to negotiate. 미국은 어차피 북한과 국경을 맞대고 있는 거는 아니죠. 북한과 국경을 맞대고 있는 거는 한국이죠. 한국은 우리의 동맹인 거고, 그래서 동맹으로서 우리가 지원해주고 생각해줘야 되는 것이고, 당사자인 남한과 북한이 직접 협상할 수 있도록 도와주는 것이 미국이 해야 되는 그런 외교적인 자세가 아니겠느냐. 이제 이런. And I think lastly, any deal that U.S. wants to make should be U.S. South Korea deal, not a U.S. North Korea deal. It should be a U.S. South Korea deal with North Korea. 자, 지금 중요한 것은 한국과 미국 간에 어떤 거래가 이루어지느냐가 더 중요하다는 겁니다. 북한과 미국 간의 거래가 아니라 한국과 미국 간의 거래가 어떻게 이루어져야 되느냐, 그것이 굉장히 더 중요할 것이다 라는 이야기였습니다. I'm not so sure that's diplomatically possible, because I think that Kim Jong-un has already demanded that you go to the highest level internationally. So stepping down and saying, okay, this is with South Korea, me and South Korea, is going to be diplomatically difficult for somebody with such a great ego. I think the only reason he's there is that the United States is willing to negotiate with him. I think what happens behind the scenes, talking with the high-level diplomats of the U.S., talking to the high-level diplomats of neighboring countries, is going to shape that agreement with North Korea. 김정은의 입장에서는 사실 본인의 그 위치를 스스로가 전 세계에서 가장 위에 있는 그런 존재로 지금 메이크업 해왔는데, 그렇다 보니까 자신의 존재감을 낮추어서
남한하고 직접 대화하려고 하지는 않을 것 같고 그런 것 때문에 사실 지금 세계에서 가장 강대국인 미국과 직접 대화하고 협상하려고 하는 모습을 보여오고 있는 것이 아니겠느냐. But I do think he's looking, Kim Jong-un is looking a lot at trade and tourism to be his country's saving, to rescue his country, from such poverty and looking at him touring the factories. And for the first time, I read a story where they said that he was angry at the workers because of the quality of the goods and because they were so slow in manufacturing them. So I really think that he's looking to open trade and sanctions. And this means a better life for the people of North Korea. And I think that's a positive. 김정은 위원장이 공장을 방문해가지고 생산된 상품의 퀄리티가 나쁘다라는 이유 때문에 화를 냈다. 이런 기사를 본 적이 있다고 얘기를 하시면서요. 김정은이 진짜로 시장을 개방하고 경제를 개발하려는 의지가 있다는 생각이 든다. 이런 이야기를 해주셨습니다. Actually, the North and South Korean government, they really arguing about the proclamation of the end of the war. Ending the war, that's the most important thing for them. Unfortunately, maybe fortunately, the United States have the key to sign on the paper. So, yeah, I really think, as I said, that Kim Jong-un wants to negotiate with the President of the United States, because then he's negotiating on an even level, you know, not with inferiors. Okay. It is an even level. The negotiations. Oh, yeah. Well, we could send Dennis Rodman. My suggestion, and again, you cannot use South Korea as a bargain chip. You can't. And because they are our allies, and they are right next door to South Korea. North Korea. And so while we hold the negotiation power, I think what decision we make, it really hurts the South Koreans first. Because... Or helps. Right. Or helps, or hurts, or helps. And because technically, I understand, we have enough firepower. Everybody knows that. That it's not that going to be easy to threaten the United States. The first retaliation, the first thing that could ever happen would be, 45 miles south of the border. Which would be, South Korea. Yeah. So I think the negotiation should be, that the South Korea and U.S. should sit down first, discuss what both countries want, then go and then President Trump negotiate on behalf of both countries. 남북 간의 문제에 대해서는 결국에는 북한이 협상에 상당히 좀 적극적일 수밖에 없는 상황이고 남한한테는 사실은 이게 독이 될 수도 있고 약이 될 수도 있는 그런 상황이기 때문에 그건 좀 더 지켜봐야 될 것 같다 이런 이제 이야기였습니다. 애틀란타 문학회는 한인들의 문학 창작 활동을 장려하고 문학의 뜻을 둔 신인들의 등단을 위해 제3회 애틀란타 문학상을 공모합니다. 공모 분야는 시와 수필로 한글로 된 작품들을 8월 31일까지 제출하시면 됩니다. 대상 및 부문별 최우수상과 우수상엔 상금과 상패를 드리며 수상작은 오는 11월에 출판되는 애틀란타 시문학 제12호에 게재됩니다. 자세한 내용은 신문 광고를 참조해 주십시오. 애틀란타 문학상은 제1IC은행의 특별 후원으로 마련됩니다. Before we finish this, I just want to say that Farouk is a great leader. Ah, yes. What kind of negotiation is this? I've studied international negotiations, so, it's important, and for the next 2 weeks, hopefully we'll cross path in Savannah and Jekyll Island and other places. Hilton Head, yes. It's almost the end of summer, so we're looking forward to some. And our firm is leading a important issue on tariff and international trade. That's why we have co-chairing a summit in Savannah, which we're gonna have
the Korean Consul General. We're going to have the Canadian Consul General, the Mexican Consul General, and Japanese all together. Wow. And want to talk about, tariff and how we can, make Georgia a good place for international companies to come here. Yeah, sure. 지금 이제 파롱무 씨는 8월 중순에요. 그 굉장히 중요한 서밋 행사를 개최합니다. 이번에 우리 대한민국 총영사도 참여하고 일본 총영사, 캐나다 총영사, 멕시코 총영사 이렇게 4개 나라를 대표하는 외교관들이 참여해서 아마 세금 문제에 대한 미국 행정부의 세금 문제가 끼치는 영향에 대해서 토론을 벌이게 된다고 하는데요. 굉장히 기대가 되는 행사고요. 같은 기간에 우리 베니타 선생님께서는 또 힐튼에 가가지고 재밌는 시간을 보내고 싶다고. 네. 여러분들 여름철인데 굉장히 즐거운 시간, 복된 시간 보내시고요. 우리 이민자들의 삶이 갈수록 어려워지는 거 아니냐라고 걱정하시는 분도 계시지만 우리 정치 지도자들이 각자의 생각을 이끌어 나가는 거는 우리 모두가 다 잘되게 하기 위한 생각들을 가지고 이끌어 나가고 있는 것이고요. 그거는 그거대로 진행이 되어져야 되는 것이고, 우리 이민자들은 또 이민자들로서 우리의 또 목소리를 그들에게 전달을 해야 하는 것이고요. 계속해서 여러분들이 이 세상이 돌아가는 것에 대해서 관심을 가져주시고 지켜봐 주신다면, 그리고 여러분들의 생각을 계속 이야기하신다면 이 세상은 반드시 옳은 방향으로 가게 될 것이라고 저는 믿습니다. 자, 오늘 뉴포커런트는 여기까지 하겠습니다. 시청해주신 여러분 정말 감사합니다. Thank you very much for coming here. Thank you. Thanks to News and Post for hosting us. A great policy discussion every month that we do to educate everyone, to educate the community. I hope everybody's learning and listening to us, and really appreciate for you and to the public for their time. 네, thank you. 네, 여러분들에게 이런 교육하는 자리 만들어줘서 초대해주셔서 감사하다고 했습니다. Is there anything to add on? No. Happy summer. Okay, happy summer. Enjoy your summer. Thank you. Thank you. 감사합니다.